Okay. Now, Jobin, are you ready? Yeah. You now have 5 minutes to present your role play. Your time starts now. Okay. Good morning. I am Jobin Thomas, one of the registered nurses working in this baby health clinic. How can I help you today? I'm really struggling with my child. He's crying all the time, even when I breastfeed, and sometimes, and most of the time after feeding, the child vomits, and I do not know. I'm really concerned about the health issues or what's going on. Is he sick? Yeah, I can understand your problem. Before moving further, may I ask you some questions? Means, may I know your name? My name is Mary. Okay, Miss Mary. As a parent, I can understand your feeling, and it is very difficult for us that our child is in agony or some sort of problem. But don't Yes. worry. During my professional career, I've seen a lot of case like this, and with the proper management, we you can feel better. Are you okay for with that? I hope so. If you could give any treatments or remedies, advice, I'd really appreciate it. Yeah, I can give you. And before moving further, may I ask you some questions? Yes. Okay. How old your son is? Means your baby is. 7 weeks. Okay, he is okay. And is how long you are have you been experiencing this problem? Maybe 3 4 weeks for the past three four. Okay. Yeah. Okay. Are you able to feed him well? Yeah. Every 4 hours, I'm breastfeeding, but so baby cries and vomits. All these issues are happening. Okay. Is he has any type of other disease or underlying diseases apart from this vomiting problem? I have no idea. That's what I want to find out if there is anything else. Okay, okay. Thank you for your feedback. Can I assess your child? Yes. Is that okay for you? Right. Okay. After assessing your patient, he is okay, and I think it's because of gastroesophageal reflex problem. Are you any idea about this? Do you have any idea about this gastroesophageal reflex disease? I have no idea. Is it something serious? Should I be worried? No, no, it's not a serious condition, but in some childrens, it's common, and I can help you out from this situation. Okay. And I can explain to you about this gastroesophageal reflex disease because in some child due to some underdevelopment of muscles, there is a valve which joins the stomach and food pipes. Due to the underdevelopment, there is some problems associated with this valve, and when baby's stomach's full of milk, the acids come back to the pipeline and causing discomfort. Are you Okay. getting my point? All right. And to get rid of this problem, the every time you feeds the baby, you have to keep baby in a upright position. Are you getting my point? Yes. Okay. And the second thing is, after the every feed, you have to keep the patient baby for at least 30 minutes in this in that position only. Means I mean upright position. Okay. And third thing is give small feed, more small and frequent feeds. It will reduce the problem. Okay. I'm Okay. I'm feeding every 4 hours. Is that good or should I change it? Yeah, you can change it in a small quantity of feeds in every hour or half an hour. Okay. If you are feeding your baby at the fourth hourly with 120 ml of milk, then reduce it to 30 ml per hour or something like that. It will reduce the problem. Okay. I'll try to do that. Okay. And one more suggestion I want to give you that for the next few days, means for at least for 2 weeks,
you don't feed baby directly from the breast, Okay. and use one thickener to express milk, and then you can feed by support of this thickener. Thank you. Are you getting my point? Thank you. 5 minutes. Okay. As a parent, I can understand എന്ന് പറയുമ്പം ആരാണ് പേരന്റ്? അല്ല, ഞാനൊരു പേരന്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതന്നാണല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ? ആ ഓക്കെ, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ്. ആസ് എ പേരന്റ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഒരു പേരന്റ് ആണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ലോട്ട് ഓഫ് കേസ് അല്ല, ലോട്ട് ഓഫ് കേസസ് ആണ്. ഓക്കെ. ഈസ് ഹി ഹാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈസ് ഹി ഹാസ് ഇനി അണ്ടർലൈങ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഗ്രാമാറ്റിക്കലി എന്ത് വേണ്ടത്? ഡസ് ഹി ഹാവ്. ഡസ് ഹി ഹാവ്. അപ്പൊ ഹാസിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡസ് കിട്ടും, ബാക്കി ഹാവ് ഉണ്ട്. ഡസ് ഹി ഹാവ്. അസസിങ് യുവർ പേഷ്യന്റ് എന്നാണ് മദറിനോട് പറഞ്ഞത്. അസസിങ് യുവർ ചൈൽഡ് എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ആഫ്റ്റർ അസസിങ് യുവർ പേഷ്യന്റ് അല്ല, ആഫ്റ്റർ അസസിങ് യുവർ ചൈൽഡ്. Some children, children's alla, some children. Okay. So only these 4 grammatical mistakes I noticed, and the good thing was that you were giving the structure first, second, third, fourth. That was really impressive. Info relationship building was nice. അതിൻ്റെ അകത്തിൽ നല്ല ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് വാസ് നൈസ്. യു ആസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്, name of the no, didn't ask the name of the person you are speaking to, and the baby's age, underlying issues, all these things. Information gathering was nice. Information giving was very good. You followed the structure, and overall it was good. So you should get a good mark for that. Anu, hi Anu. Okay. Hi, sir. അനു കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു അത് പറയാൻ വേണ്ടി. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ മറന്നുപോയി അല്ലേ? ബിഫോർ വി പ്രൊസീഡ് എനി ഫർദർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയി അല്ലേ? ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? Before we proceed any further, I would like to collect some information for documentation purpose. What's the name? What's your name? How old is the baby? ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചോ? ഇല്ല, ചോദിച്ചില്ല. ഇല്ല. അപ്പം അത് മറക്കല്ല, ഈ പറയാനുള്ള തിരക്കിൻ്റെ അതിൽ അത് മറക്കല്ല. അതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഗേറ്റ് ചെയ്യുക പേഷ്യന്റിനെ, എവിടെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്, അത് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തു. ഗ്രീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിന്നും സ്വിച്ച് ചെയ്യണം, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. കൺസേൺ, വാട്ട്സ് എ കൺസേൺ, ഫീഡിങ് പാറ്റേൺസ്, and explained your diagnosis. So I understand, or I suspect that it looks like as though the child is suffering from gastroesophageal reflux. എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. when the acid goes back to the tube. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, it is caused by underdeveloped muscles usually. When the acid goes back to the food pipe that joins the stomach. So you know the medical terms, so you can explain that. അവിടെയൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി വരണം. Okay, can occur when baby's stomach is full of milk and the acid comes back. അതൊരു നല്ല പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ? So okay, causing discomfort, treatment എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? So let me explain to you the procedures or what you can do about this. First of all, when you feed the baby, feed the child in an upright position. Do you understand? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നോ? ജോബിൻ ചോദിച്ചായിരുന്നോ? Do you understand എന്നുള്ള questions? ഇടയ്ക്കൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ Do you understand? Yeah, okay, that's good. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കണം നമുക്ക്. And hold the baby upright for 30 minutes after feed. Upright എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട്, Straight. മുകളിലോട്ട്. Yes. So as this issue usually occurs when the stomach is full with milk, so try to give smaller amount of milk. Okay, fine. Reassure mother that the baby is not sick and will improve. So അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ജോവനല്ലേ? അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Reassurance. So reassurance.
So I'd like to assure you that അല്ലെങ്കിൽ പറയാം, I would like you to know that the baby is not sick. You don't have to worry about the child at all. And just if you follow these procedures and steps, the child is going to be all right. Do you understand? Yes. എന്ന് പറയാം. Okay? Okay. So അനു ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക, കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഫോളോ ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അത് എഴുതിയേക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇറ്റ് ബി ഈസി ഫോർ യു, ഈസിയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ? Okay, sir. Okay. So I'll try. Jobin, can you be the patient? I'll be the nurse. Yeah. Yeah. Let me just look at the text. Okay. Okay, let's start. 5 minutes setting. Hi, I'm John, one of the registered nurses working here in this clinic. How can I help you today? Yeah, I am a lactating mother, and every time I feeds my baby, he seems to cries, and there is some pain, and he vomits a small amount of milks after each feed, and it take a long time to settle. I'm so sorry to hear that, but do not worry. Your child is going to be all right. We will have a look at the child and see what's going on. But before we proceed any further, I'd like to collect some information for documentation purpose. Is that all right? Yeah. Okay, first of all, please, may I know your name? Yeah, my name is Mary. Okay, Mary. And how old is your child? He is 7 years old. Okay. Have you noticed any other symptoms? 7 weeks. 7 weeks. Weeks. Okay, thank you. Have you noticed any other symptoms like fever, pain, or anything like that? No fever, but I think at the time of feeding, he is having some abdominal pain or something. I think. Okay. Have you given any medication, administered any medications? No, not yet. Have you seen any doctors or approached hospitals? No, Okay. no. This And is the first time. how long have you been noticing this issue? That's for the past 2 weeks. Okay. And can you please explain to me the feeding patterns? How often do you feed the baby? Yeah, every time I feeds on demand if he cries or something. Okay. It is mainly around every fourth hourly I feeds him. Mhm. But its weight is satisfactory, but I think he is having some underlying disease or he is sick or I don't know. Okay, let me have a look at the baby. And then, okay, I think after looking at the child and from the reports that you have given, seems like the child is suffering from gastroesophageal reflux. Have you ever heard of that term? No, is it dangerous? It is not at all dangerous. However, you just have to be careful. This is caused mainly due to underdeveloped muscles and where the food pipe joins the stomach. For example, when you feed the child, if the stomach is full of milk, the acid can come back up the food pipe and cause discomfort, causing vomiting and other issues. Do you understand? That's what it is. Okay. Okay. And So, yes, please ask. what all the measures I can take to get rid of this problem? Sure, let me explain it to you. First of all, whenever you feed the child, make sure you hold the child in an upright position. Do you understand? Okay. Do you do that Yes. usually? Yeah, Do you, I feeds him usually in a upright upright position. position. That's right. Please continue to do that. Secondly, you can hold the baby upright for 30 minutes after the feed so that Okay. milk will go down, and don't Okay. flip or keep the baby in a lying down position. Just keep in the upright position for 30 minutes at least after every feed. Do you understand? Okay. Yes. Another important point is to give smaller amounts of milk every time you feed the baby so that Okay. there will not be too much milk and causing the issue. Can you do that? Yeah, I can do that, but how can I get an idea about how much I am feeding to my baby? Because I am feeding directly from my breast. So Okay. how can I?
So you can, for now, switch over to bottle feed if you'd like to, and also can add thickener for the coming 2 weeks. So you'll be able to measure how much you feed, and will be able to do a better job. And then we can evaluate and see if the issue goes away, and we can proceed. What do you think about that? Can you do that? Yes, yeah, I can. So what's your opinion? Yeah, I think I use this thickener to express my milk, and I will bottle feed him for the next 2 weeks and Okay. find out. All right. So I know that you may be concerned about the child, but I want you to know that there is no need to worry. The child does not have any underlying issues, so everything seems to be fine. Please follow these procedures and steps, and your child is going to be all right. Do you understand? Yeah, Okay, thank you. That's 5 minutes. okay. Some medical terms were there. However, I hope you. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? Just tell me your Yeah, it's yeah, opinion. Was it helpful? Did yeah, you did you hear all the criterion? yes. Okay, fine. All right, all right. So എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ. നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും അതൊന്ന് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു 10-15 ടാസ്കുകളുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം. മനസ്സിലായോ അനു? അനു എന്നിട്ട് ഇന്നും അതിന്റെ അകത്ത് കാട് കയറി ബർപ്പിങ്ങിലേക്കൊട്ടൊക്കെ പോയി. അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കും തോന്നി. ഇവിടെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഈ വാൽവിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നോ ആസിഡൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമെന്നോ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഫോളോ ദിസ്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു 10-12 എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത്, ഇല്ലേ? അപ്പം ഇതിപ്പോ കാട് കയറുമ്പോ നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത്രയും സാധനം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കാട് കയറേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോൾ തന്നെ 5 മിനിറ്റ് കൂടുതലാവും. യെസ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ടാസ്ക് ഉള്ളപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം. നമ്മൾ അഡീഷണലി ഒന്നും ഇടാൻ പോകരുത്. എങ്കിൽ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് എല്ലാം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാണ്. ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്, അണ്ടർലൈങ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ, നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഹാവ് യു ട്രൈഡ് എനി മെഡിക്കേഷൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ പെട്ടെന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകണം. ഓക്കെ, that's good. So now I'll send you the other 3 modules mock test in a while. And okay, so good job everybody. So keep practicing. I'll see you in the next class. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായി പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻസിൻ്റെ അതിൽ എഴുതുക. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് OET ട്രെയിനിങ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുന്നതായിരിക്കാം. നമുക്ക് 1 month പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ട്രെയിനിങ്, 6 months ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷനൊക്കെ തന്നുള്ള എല്ലാ മോഡ്യൂളും കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലുവൻസി ക്ലാസ്സുകളും പ്രാക്ടീസ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവസരം മുതലാക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വിസിറ്റ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് www.goltc.in or contact us, call us or text us. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. പ്രാക്ടീസ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.